completed DSCC2 syllabus, what I had with you. I will just show you the syllabus now. Just one moment. Yes. So here is our syllabus. I think you can look at the syllabus. This is the SEC2 syllabus. ACC, Skill Enhancement Course, which you have. This was semester 1, what you studied in semester 1. Now in semester 2, you have course objective is to impart knowledge about academic writing in English. So academic writing in English, it has academic writing and composition, introduction to the writing process, introduction to academic writing, summarizing and paraphrasing. So marks division or the topics would be like this: writing summary and paraphrasing prose, 12 plus 8 marks; writing substance with a critical note, poetry, 12 plus 8 marks; and writing essay, 35 marks. So total, yes, 75 marks. You have 75 marks in this paper. And there is, of course, a tutorial paper of 25 marks, as you had in your DSCC2. So I will be doing writing substance with a critical note. That is how to write the substance and add a critical note to a poem, 12 plus 8. So you can look at the marks division. Now in your SEC2 paper, we have also writing essay. So there can be, essays on different topics. So after finishing this particular topic, writing substance with a critical note, poetry, I will also try to give you certain, essays on different topics. So on Shakespeare, on, other topics pertaining to literature, literary topics. We'll have to do that later. But for the time being, I will first look at this. So now let me go to this particular topic. Can you see this? সবাই দেখতে পাচ্ছ এই সাবস্টেন্স এন্ড ক্রিটিক্যাল নোট অফ আ পোয়েম? এটা দেখতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. আচ্ছা, সো দিস ইজ আওয়ার টপিক। এইটা হচ্ছে আমাদের টপিক আজকে। তোমাদের SEC2 পেপারে এটা আমি করাবো। এইবারে we'll have to understand what is meant by a substance. Substance, এটা জিনিসটা কি? Now, obviously, you are going to be given a poem. You will be given a poem. So let us read how to write the substance. The substance of a poem is a concise summary of its content and central idea. So when you are reading a poem, you are reading it with all its rhythm, with all its rhyme and all that. So you have a different feeling. But when you are writing a substance, you are writing in a prose form. So it is a brief, concise means brief summary, ছোট করে একটা summary করা. What is there in the poem? What is the poet saying in the poem? এইটা ছোট করে, content মানে হচ্ছে বিষয়বস্তু, central idea মানে তো বুঝতেই পারছো. So the central idea of the poem, it has to be shortened. In a shortened form, you have to write it. It explains what the poem says rather than how it says it. So what the poem says. So what is the poet trying to say to his or her readers? কবি কি বলতে চাইছেন রিডারদের জন্য যে কবিতাটা লেখা হয়েছে? So what is it about? এবং এখানে কিন্তু আমরা প্রথমে সাবস্টেন্সের বিষয়ে we will not be concerned with how he says it, how he or she is saying it, কিভাবে বলছেন তা নয়, কি বলছেন. So
we have to keep ourselves confined to the exact idea that is expressed in one particular point যেটা তোমাদের দেয়া হবে। এই কবিতার বাইরে গিয়ে কিন্তু তুমি কিছু বলতে পারবে না। তুমি হঠাৎ করে কবিতাটা ধরো ড্যাফোডিলস, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, by William Wordsworth. Perhaps you have read that poem. So how the poet, when he was once William Wordsworth, when he was wandering about the Lake District, he suddenly came across this বিউটিফুল ফিল্ড অফ ড্যাফোডিলস। এখানে তুমি কিন্তু অন্য কিছু তোমার নিজস্ব কোনো আইডিয়া বলতে পারবে না সাবস্টেন্সের মধ্যে। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট রিপোর্ট অর রাইট অ্যাবাউট দ্য ফিলিংস অফ দ্য পোয়েট অর how he describes those daffodils, those golden daffodils. So while writing the substance, you should present the main events, ideas, feelings, or message of the poem in simple prose. So that is the thing. So you are given or you are asked to write the substance of a particular poem. What should you do? You should look at the poem. You should read the poem. এগুলো আমি পরে ডিসকাস করছি। So the main events, what is happening in the poem, the ideas, the feelings, or what is the message that is being conveyed by the poet. Poet কি বলছেন, কি বার্তা দিচ্ছেন এই কবিতার মধ্যে দিয়ে? So that is what you have to write down. কবিতাটা হয়তো বড়, it might be a long poem, but you cannot go on incorporating everything. মানে তুমি সাবস্টেন্স লিখছো মানে কি, সাবস্টেন্স বিষয়বস্তু একটা জিস্ট, সেটা অবশ্যই ছোট হবে আকারে। So it should not be as long as the poem. ছোট কবিতা হলে ক্ষতি নেই, অসুবিধে নেই, কিন্তু ধরো সনেট 14 lines, that's not a very long poem, বা কোনো লিরিক, শেলির লিরিক, ছোট লিরিকও আছে। কিন্তু if it is a long narrative poem সাধারণত দেয় না, পার্টস দেয়, তার অংশ বিশেষ, ছোট কবিতাই দেয়, সনেটই দেয়, এরকম ধরনের। যাই হোক, so you have to read the poem carefully at least twice, and then you have to write down the main ideas. So steps for writing the substance. Now we will look at the steps for writing the substance. Firstly, obvious thing is we have to read the poem carefully. Read the poem several times to understand its literal meaning and central theme. Identify the speaker, subject, and main message. So our first task, প্রথম কাজ কি হবে? We have to read the poem. অনেকবার মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে, at least দুবার। পরীক্ষার হলে বেশিক্ষণ পড়ার টাইম পাবে না, কিন্তু দুবার তো পড়তেই হবে মন দিয়ে ভালো করে। So literal meaning, এটার মানে লিটারাল মিনিংটা কি, বলছে কি, এবং সেন্ট্রাল থিম, প্রত্যেক কবিতার একটা সেন্ট্রাল থিম থাকে। There is a central theme for each particular poem, main idea that is called. So the speaker, who is the speaker? You might be able to identify whether it is a man or a woman, or whether it is the poet himself or herself speaking in a kind of a, you can say in her own narrative voice, like that. Subject, what is the subject, বিষয়টা কি, কি নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে? And main message, there might be at the end of the poem, towards the end of the poem, for example in a Shakespearean sonnet, তোমরা জানো শেক্সপিয়ারের যে সনেট গুলো, তাকে সেখানে কি থাকে, 12 লাইনের মানে থাকবে, এবং লাস্টের দুটো লাইনে উনি একটা মানে কাপলেট, there is a concluding couplet. So there Shakespeare often expresses his main thoughts. Maybe the French sonnets তোমরা পড়েছো বোধহয়, sonnet 18 বোধহয় ছিল most probably. So you know what he tries to say. So main message. এইবারে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 জিনিস তোমাদের করতে হবে। তারপরে কি করবে? Read the poem carefully. সরি, এটা তো হয়ে গেল। আচ্ছা, identify the main idea. Number 2, you have to ask yourself, what is the poem about?
সো এই কবিতাটা কি সম্বন্ধে পড়লে খানিকটা, maybe twice, you will get the idea of the poem, the main idea. What message does the poet want to convey? একটা কিছু মেসেজ কি দিচ্ছেন? What feelings or thoughts dominate the poem? So what kind of a poem is it? Is it a kind of a happy poem about something? Is the poem relating about some joyful event? Is the poet happy? Is his or her mood happy, or is the poet expressing sad thoughts, or is he anxious, he is worried about something, he is pondering about something in a thoughtful mood? So the mood of the poem, the thoughts of the poem, that you have to understand. This is number 2. Number 3 is arrange the ideas logically. Present the ideas in the order in which they appear in the poem. Avoid jumping from one point to another. So obviously, when you are writing the substance, you have completed the first 2 steps. পড়ে নিয়েছো, বুঝে নিয়েছো। এইবারে তোমাকে you have to write, লেখার কাজ এলো। লেখার কাজ যখন এলো, তখন তোমাকে কিন্তু ওই যে আইডিয়া গুলো তুমি ফর্ম করছো in your mind, obviously you have to put them down onto your examination script or paper, যাই হোক। So what you have to do, you have to present them in a logical order, chronologically meaning যেভাবে ওখানে সেটা narrated হয়েছে। কবিতায় প্রথম যেটা আছে feelings or thoughts or descriptions, you have to present first, সেটাকে তুমি লাস্টে দিতে পারবে না সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে। এটা নিয়ে কমেন্ট তুমি যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনে করবে বা ক্রিটিক্যাল নোট দেবে, সেটা তুমি করতে পারো, কিন্তু you cannot change the order of events in your substance. So the order in which they appear in the poem, avoid jumping from one point to another. Obvious thing, একটা পয়েন্টে হঠাৎ করে লাফ মেরে তুমি দুটো তিনটে পয়েন্ট লাস্টের দিকে চলে গেলে, অর্থাৎ সেকেন্ড লাইন, you are discussing the second line, suddenly you move on to the 12th line. You cannot do this in a substance. Just maintain the order. এটা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে। এবারে দেখো, use your own words. This is very important. Now the poem is obviously written in a particular language. এর একটা ভাষা থাকবে। ধরো it is a sonnet written by William Shakespeare or by Edmund Spenser. এইবারে তুমি কি করবে? তুমি তো ওই ভাষাটা থেকে তুলে দিয়ে লিখবে না। You are not going to write your substance using the language of Shakespeare. Thou, so all those forms. There are certain obsolete or words which the poets of these times, আগেকার দিনের পোয়েটরা ইউজ করেছেন, সেগুলো এখানে চলে না। So you have to convert them into modern English. You have to sort of convert them. So do not copy lines from the poem. Rewrite the content in clear and simple prose. So obviously you cannot copy, মানে তুমি ওই কবিতাটাকে কপি করে করে সেটা চলবে না। এটা অনেকে প্রোজ সাবস্টেন্স তোমাদের এখন নেই, হ্যাঁ, যখন অনেকে করে দেয় ওই প্রোজ থেকে ওটাকে টুকে দিল। So that is also not right. Now, so you cannot do that. You have to write in your own words, in a third person narrative form. That is, the poet says that, then you continue whatever he says. So copying is not allowed. Rewrite the content in clear and simple prose, সহজ ভাষায়, সহজ সরল, everyone can understand. You have to write. এইবারে তুমি সাবস্টেন্স লিখছো মানে কিন্তু তুমি বিশাল কিছু লিখছো না। You are not going to write pages. একটা 15 নম্বরের আনসার you are not writing. So you have to be brief and objective. The substance should summarize the poem without criticism, interpretation or personal opinion. তাহলে কি বলছে এখানে? The substance, যেটা আগে ছিল বললাম যে এটা তুমি সামারি লিখছো, সাবস্টেন্স লিখছো, একটা ছোট করে জিনিসটা কবিতাতে কি আছে সেটা তুমি বুঝিয়ে দিচ্ছ। কেউ কবিতাটা পড়েনি, সাপোজ your friend has not read the poem, তুমি বলে এরকম কবিতা আছে,
এই দেখ বলে তুমি সাবস্টেন্স লিখে তাকে দেখালে, then he or she will be able to get some idea about the poem. সে না পড়লেও বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ শেক্সপিয়ার এইসব বলেছিল এই কবিতাটাতে। তো should summarize the poem without criticism, এখানে কিন্তু ক্রিটিসিজম ব্যাপার আসছে না, ক্রিটিসিজম আসবে তোমার ক্রিটিক্যাল নোটে, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করছি। এখানে কিচ্ছু নিজের বলা যাবে না, তোমার নিজস্ব ওপিনিয়ন, তুমি জাস্ট লিখছো, সাবস্টেন্সটা লিখছো, কবি যেটা বলেছেন সেটাকে সহজ সরল ভাষায় ছোট করে লিখছো, এই হচ্ছে ব্যাপার। মেন পয়েন্ট গুলো সব লিখছো না, ইউ ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড, মানে যখন ওই পড়বে, ওই যে প্রথমে বলা আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য পোয়েম কেয়ারফুলি, ইউ হ্যাভ টু উইথ টেক আ পেন্সিল, একটা পেন্সিল নেবে, ছোট ছোট করে ডট দেবে, খুব বেশি আঁকিমুখি কাটা কোয়েশ্চেন পেপারে নট অ্যালাউড, এক্সামিনার মানে ইনভিজিলেটর দেখলে রাগ করবেন। সো লোকে অনেক সময় আমি দেখেছি দে ডু দ্যাট, ইনভিজিলেশন হলে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি কোয়েশ্চেন পেপারে এটা ওটা লিখে রেখেছে, সো ডোন্ট ডু দ্যাট, don't write things on the question paper, just put dots against the main lines, মেন যেগুলোকে তুমি সাবস্টেন্সে ঢোকাবে সেগুলোকে তুমি ছোট ছোট ডট দিয়ে রাখবে, রাইটও মানে টিক মার্কও দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট ডট দিয়ে রাখবে পেন্সিল দিয়ে বা পেন দিয়ে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। So when you are going to write the substance, you have a kind of a structure, কাঠামোটা থাকবে যে এই লাইনগুলো থেকে আমি জিনিসগুলো নিয়ে আমি সাবস্টেন্সে ঢোকাবো। আমি তো সবকিছু লিখতে যাব না, তাহলে তো অনেক বড় হয়ে যাবে সাবস্টেন্স, অত তো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নয়। সাবস্টেন্স ইজ নট লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস, ইটস নট লাইক দ্যাট। সো ক্রিটিসিজম নেই, ইন্টারপ্রিটেশন নেই, তুমি কোনো নিজের ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছ না, পার্সোনাল ওপিনিয়নও ইউ আর নট গিভিং, এসব তুমি দিচ্ছ না। এবার রাইট ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স, ওই যে বললাম দ্য পোয়েট সেজ, he observes that, এরম লিখলে। ফার্দার হি সেজ ইন দ্য 10th লাইন বা ইন দ্য সেস্টেট, তোমরা জানো নিশ্চয়ই সনেটের অক্টেভ সেস্টেট আছে 8/14, সরি 8/6, সো যেটা পেট্রার্কান সনেট আছে। So there is this kind of a division in the sonnet, যদি সনেট দেয়, কেন আমি সনেট করছি যেহেতু সনেটটা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ছোট কবিতা তো এই জন্য বলছি। সনেট যদি না হয়, যদি সনেট হয় তোমরা ক্রিটিক্যাল নোটে বলবে সেটা, মানে সেটা পরে আসছি, আগে এটা আমরা করে নিই। So write in the present tense, since the poem continues to exist as a literary work, the summary is usually written in the present tense. So the poem exists, the poem is very much there, কবিতা তো রয়েছে, মানে it is existing, so you should not refer to as in the past. So structure কি হবে, এইবারে আমরা স্ট্রাকচারটা সাজিয়ে নেব, দেখো। Number 1 is opening sentence. Introduce the poem subject. So after reading the poem a few times, you have been able to understand the poem's subject. সাবজেক্টটা বুঝে গেছো, বিষয়টা কি কি নিয়ে বলতে চাইছে, বিষয়টা। Number 2 is you have to be concerned with the body of the poem. Summarize the main ideas and events. মেন আইডিয়া যেগুলো দেয়া হয়েছে এখানে কবিতাতে সেগুলো ছোট করে লিখবে, আর লাস্টে কনক্লুশনে চলে আসবে। State the central message or significance. So এখানে লাস্টে উনি কি বলেছেন, কবি লাস্টের লাইন বা কাপলেটে বা লাস্ট লাইনে ই কনক্লুডস বাই সেইং বলে এইটা দেবে। এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছে, দেখো আমি ড্যাফোডিলস এর কথা বলছিলাম। Suppose the poem is about a daffodil flower blooming beside a stream and bringing joy to the poet. So the daffodils by William Wordsworth, তোমরা হয়তো পড়েছো তাই জন্য বলছি, এটা খুবই পরিচিত একটা কবিতা। The poem substance ছোট করে এরকম হবে, the poem describes a field of golden daffodils growing beside a lake and fluttering in the breeze. এটা হচ্ছে বিষয়বস্তু। কবি কি দেখেছেন, একটা ফিল্ড অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, গোল্ডেন কেন, ইয়েলো রঙের, ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার ইয়েলো রঙের হয়। The poet is deeply impressed by their beauty and abundance. The sight of the flowers fills him with happiness
and remains in his memory long after he has left the scene. So, what the poem says, or the poet is saying in the poem, that he was deeply impressed by their beauty and abundance. এগুলো সবই present tense এ লিখবে। এবং his heart fills up with joy when he saw the flowers, and he carried within his mind or his heart the image of those daffodils. It was a kind of a beautiful and joyful memory. Whenever he feels lonely or sad, the recollection of the daffodils brings him comfort and delight. So whenever he feels sad or lonely, he looks back to the memory. He tries to remember the images, the beautiful and soothing imagery of those daffodils. And it brings him comfort and joy. That's the poem. লাস্টে কি বলতে হবে, এটা বডিটা হচ্ছে this one, এই ছোট্ট করে। This first line is the subject, what the poet is saying in the poem. And the last line, thus, it begins with this. Thus, the poem emphasizes the lasting joy that nature can provide. So nature's boon or nature's gift, what nature has given the poet, it is a big gift for him. Just not just beauty or a beautiful scenery. It's not just that. এইবারে বুঝতে পারলে খানিকটা আশা করছি যে সাবস্টেন্স কিভাবে লিখবে। This is the way you have to write the substance. Now, what are the characteristics of a good substance? ভালো সাবস্টেন্স লেখার তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি হবে? একটা ভালো সাবস্টেন্স কিভাবে হয়? It should be clear and accurate. That is quite obvious. Subject matter যদি তুমি না বোঝো এবং সেটাকে যদি clearly, if you cannot write it down in accurate, in kind of full of, if there are mistakes, grammatical mistakes, মানে syntactical mistakes, sentence construction এ ভুল, spelling mistakes, এগুলো ঠিক নয়। So accurate way তে তোমাকে বোঝাতে হবে জিনিসটা। Written in simple prose. There should not be any attempt at ornamental prose, writing ornamental prose. You have to just, your task is giving the central idea in as simple a manner as possible. Covers all important points. So important point গুলো ওই যে বললাম, marking the poem with dots, with your pen. So there are about, maybe there are 14, 15, 16 lines in a poem, but all the lines are not equally important. সব লাইন তো সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। একটা লাইনে বেশি কিছু ইমেজারি রয়েছে বা মানে তার মধ্যে অনেক কিছু অন্তর্নিহিত, there are inherent meanings in that line. So you have to pick that line. When you are reading the poem, you have to pick that line. You have to say to yourself that I am going to take this line and I am going to write the substance of these few lines. Out of 16, you take maybe 10 or 11 lines. The other 5 or 6 lines you just discard because they are not so important in terms of literary merit or in terms of writing the substance. So covers all important point, অত important নয় যেগুলো, সেগুলোকে বাদ দিয়ে important গুলোকে cover করবে। Free from quotations. So do not quote from the poem in your substance. Substance যখন লিখবে সেখানে কবিতা থেকে কোটেশন দেবে না, নিজের ভাষায় লিখবে, কবিতা থেকে কোটেশন বা ওয়ার্ড গুলো না ইউজ করলেই ভালো। You can do this when you are writing the critical note. দেখেছো নিশ্চয়ই মার্কস ডিভিশনটা 12+8 আমি যখন দেখাচ্ছিলাম। এইবারে অবভিয়াসলি 12 নম্বর আছে তোমার সাবস্টেন্সে, কি করে তুমি সাবস্টেন্সটা লিখছো, আর ক্রিটিক্যাল নোট আছে 8 নম্বর, দুয়ে মিলে 20 নম্বর। এবার তুমি যদি ভালো সাবস্টেন্সটা লেখো
তোমার 8-9 পেতে পারবে, খুবই ভালো যদি মানে লেখো আর কি ঠিকঠাক। Objective and concise. So it has to be objective. You cannot show any bias. You cannot show your own appreciation in the substance. যে কবি ভীষণ ভালো লিখেছেন, খুব সুন্দর ডেসক্রিপশন দিয়েছেন, is wonderfully describes. No, you can do that in your critical note, but not here. And you have to maintain the size. Reflects the central theme of the poem. So a good substance, obviously, it reflects the central theme of the poem. তাহলে আমরা দেখো এই জিনিসগুলো এতক্ষণ আমরা দেখলাম। তো যারা পরে এসেছো একটুখানি দেখে নাও how to write the substance of a poem. So these are the main points that we have to keep in mind. Okay, so I will of course give you poems, or rather I will read with you poems or give you poems, and then we will write the substance and critical notes of those poems in my later classes. But now I am just telling you about the writing of the substance. Now, difference between substance and critical appreciation or writing critical notes. Summarizes the substance ki kore? Summarizes the content of the poem. And critical note or appreciation evaluates and analyzes the poem. সুতরাং সাবস্টেন্স একটা সামারি গোছের, সেন্ট্রাল আইডিয়া গুলো দেয়, কন্টেন্ট বিষয়বস্তু কি আছে, what is there in the poem. But in a critical note you are not doing that. You are going to evaluate, you are going to judge, you are going to be you're going to be give judgment, and you are going to analyze the poem. Analyze the poem sort of from a critical standpoint. Substance focuses on what the poem says. Critical appreciation focuses on how and why it says it. So what is the poem saying? That is the substance. কি বলছে? But how and why it says it. কিভাবে বলছে, কেন বলছে? These two questions are important when you are going to write a critical note. Substance at a simple prose summary. There is nothing more to a substance than a simple prose summary in simple language. But critical appreciation is a detailed literary analysis. So you have to take up each aspect of the poem and write an analysis, make an analysis of those different aspects. Last point is no personal judgment can be shown in the substance. তুমি একটা কবিতা হয়তো পছন্দ করো না, you do not like a particular poet or you do not like a particular poem, but you cannot show your distaste or dislike for that poem when you are writing the substance. But in a critical note you can include your critical evaluation. তখন তোমার কাছে critical note মানে সমালোচনার ব্যাপারটা চাইছে যে তোমার কি মনে হয়েছে কবিতাটা পড়ে. So it is your honest opinion that is asked for, that is required. So you are free to give your critical evaluation. Now examination answer এ কি হবে? Substance is usually written in one well organized paragraph. একটা প্যারাগ্রাফে লিখবে, সাধারণত একটা প্যারাগ্রাফেই লেখা হয়, যদিও দুটো প্যারাগ্রাফ একটু বড় হলে দুটো প্যারাগ্রাফেও হয়, that faithfully conveys the poet's main ideas and message in your own words. So the substance is written in a particular one well organized paragraph,
and it conveys the main ideas and message in your own words. So you have to use your own words. Now, processes in the critical appreciation of a poem. এতক্ষণ আমরা সাবস্টেন্সের ব্যাপারটা দেখছিলাম, আশা করি বুঝতে পেরেছো। So let us pass on to the process of writing the critical note. Critical note কথাটার মধ্যেই এখানে there is a sense of appraisal or judgment. একটা জাজমেন্টের ব্যাপার রয়েছে। Critical appreciation of a poem is a systematic and thoughtful examination of its artistic, intellectual, and emotional qualities. So when you are trying to write a critical appreciation of a poem, it is a systematic process and a kind of a thoughtful examination. Thoughtful examination and in an artistic way, intellectual and emotional qualities are being used. So what artistic qualities are there, intellectual qualities are there, emotional qualities are there in the poem? You are explaining that to the readers. It involves understanding not only what the poet says, but also how the poet conveys ideas, feelings, and experiences. So you saw in that table that how the poet says, কি বলছেন শুধু তা নয়, কিভাবে তিনি বলছেন, কি ভাষা ইউজ করে বা কিভাবে বলছেন। So idea গুলোকে how they are being expressed, how the feelings are being expressed, and the experiences are being conveyed. The process requires careful reading, interpretation, analysis, and evaluation of different elements of the poem. So it requires patient reading এবং খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে, ইন্টারপ্রিট করতে হবে, এটার একটা অর্থ খুঁজে বার করতে হবে, ইন্টারপ্রিটেশন, অ্যানালিসিস পর্যালোচনা করে, evaluation. Lastly, you make a kind of an evaluation of the poem. যে কবিতাটা কি ধরনের বা কি বিষয়বস্তু এগুলো সম্বন্ধে তোমাকে বলতে হবে। আচ্ছা, ফার্স্ট এখানেও কিছু প্রসেস আছে। As we saw in our when we were looking at how to write the substance of a poem. First thing also, reading the poem carefully. The first step in critical appreciation is to read the poem several times. The initial reading helps the reader grasp the general meaning, while subsequent readings reveal deeper layers of significance. Attention should be paid to the tone, mood, rhythm, and emotional impact of the poem. So this is important because if we read the poem once or twice, then the general meaning of the poem is revealed. But suppose we are reading the poem 3 times, 4 times, 5 times, then gradually more and more our mind becomes open to its understanding, to its appreciation. So subsequent readings reveal deeper layers of significance. Attention should be paid to the tone in which the poem is being written, the tone in which the readers are being addressed by the poet, the mood of the poet, whether it is joyful or sad or anxious or anything like that, or he is writing in a kind of an angry mood. Rhythm is of course very important in poems. An emotional impact of the poem, the emotional impact, its depth, emotional depth. Purpose is to understand the literal meaning, আক্ষরিক অর্থে কবিতাটা কি মানে, to identify the central idea, the main idea of the poem has to be understood and identified, to experience the poem's emotional effect. একটা ইমোশনাল ইফেক্ট, অনুভূতিগুলো যেগুলো রয়েছে এখানে,
সেগুলো বুঝতে হবে। 2 হচ্ছে understanding the title. The title often provides a clue to the poem's theme, subject matter, or perspective. A critic should examine whether the title directly states the topic or suggests it symbolically. So here we have to uh, understand whether the title it is going to be a kind of a title which will provide a clue to the theme or the subject matter or the perspective in which the poem was written, how the poet is talking, পোয়েটের থিমটা কি, সাবজেক্ট ম্যাটার। ক্রিটিক মানে একজন লিটারারি ক্রিটিক যিনি কবিতাকে অ্যানালাইজ করছেন, should examine whether the title directly states the topic. টাইটেলটা is it reflecting the topic that has been chosen by the poet and suggests it symbolically, or whether it is suggestive. The language employed is kind of indirect. Symbolical representation is to be found. Questions to consider: what does the title suggest? So you read the title of a poem. Obviously, you can think about the what its suggestion is. Now, often you will find, for example, in Shakespeare's sonnets, only the sonnet number is given. There is no title. Or in other poems also, mostly the poems have titles, but sometimes the titles are omitted. Then, of course, you cannot comment on the title. So, only if there is a title in the poem, you can write about the title. That is quite clear. Does its significance become clearer after reading the poem? So, after reading it for about 3 to 4 times, are you able to understand the meaning of the poem? So this is the first. The second one. Third is determining the theme. Determining the theme. The theme is the central idea or message conveyed by the poem. It may deal with love, nature, death, time, beauty, patriotism, human suffering, or any other aspect of life. So the themes are numerous, and you have to read the poem and understand the theme, the central message. The main themes are here mentioned. As you can see here, there are so many other themes also. The process: identify the poet's main concern. What is the poet concerned about in the poem? কি নিয়ে তিনি মানে কবিতাটা লিখছেন? Distinguish between the subject and the deeper meaning. Subject যেটা রয়েছে তার ভেতরে কি কোনো মিনিং আছে, আন্ডারলাইং মিনিং, যেটা মানে সহজে বোঝা যাচ্ছে না, মানে একবার দুবার পড়ে বোঝা যাচ্ছে না, ভেতরে ঢুকতে হবে কবিতাটার। Consider the universal significance of the theme. এটা কি ইউনিভার্সাল থিম, যেমন লাভ, ডেথ, প্যাসেজ অফ টাইম, নেচারস বিউটি, এই ধরনের, নাকি অন্য কোনো পার্সোনাল কিছু ব্যাপার? সো obviously the universality মানে কি? That which concerns the whole, all people, all human beings. But in case of the individual as opposed to the universal, it does not concern with the all the people in the world. So death is a subject, or time is a subject, which is very much pertinent for all individuals. Now, number 4, analyzing the structure and form. এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কবিতাটার স্ট্রাকচারটা, কাঠামোটা।
Form কিরকম? Form of a poem contributes significantly to its meaning and effect. The critic should examine how the poem is organized. So meaning এবং তার এফেক্টটা বোঝার জন্য ফর্মটা দরকার। এলিমেন্টস টু অ্যানালাইজ, এখানে কি কি অ্যানালিসিস করতে হবে? নাম্বার অফ স্ট্যান্ডার্স, এটা বললাম। নাম্বার অফ স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড লাইন্স, লেংথ অফ লাইন্স, এটা রাইম স্কিম বোঝার জন্য, রাইম স্কিম এবং এটা কি রকম প্যাটার্নে লেখা হয়েছে, রাইম স্কিমটা তার পরে আছে। মিটার অ্যান্ড রিদিম, সো দ্য মিটার অ্যান্ড রিদিম অফ আ পোয়েম। Type of the poem: sonnet, ode, elegy, lyric, ballad. So there are different types of poems. So what type of poem is this? সেটা পড়লে বোঝা যাবে। The structure often reinforces the poem's theme and emotional movement. So the structure that we find in the poem, it will in a way sort of strengthen the poet's theme and the emotional movement found in the poem, the kind of expressions, emotional expressions in the poem. So these are important things to analyze. Examining the language and diction. Diction refers to the poet's choice of words, what types of words the poet is using. Are they simple words, simple everyday words, or he is sometimes using big words which are difficult to understand? Every word in poetry is carefully selected for its meaning, sound, and emotional associations. So each and every word has its place in the poem. The points to consider: simplicity or complexity of language, whether the language of the poem is simple or complex, formal or informal style. Formal or informal style you can understand, whether the poet is maintaining a formality, a kind of distance, or whether he is talking in a friendly, informal style. Connotative and denotative meanings. Connotative and denotative meanings. Here, what the poem is kind of giving the idea, what kind of idea it is giving. So, connotative. In a poem, suppose, as we can see, the connotative meaning is the meaning of a word, which includes the feelings and ideas that people may connect with that word. So the idea, the word love or birth or death or nature or something of that kind. So denotative is the literal definition of a word. What is the exact meaning of a word? And connotation or connotative is the figurative meaning of the word. So obviously what you make of it, the figurative meaning. So this is connotative and denotative. Use of archaic or modern expressions. Archaic মানে আগেকার যেগুলো expressions, they are not used now, they have become obsolete. Or some modern poems might have modern expressions. When you read a poem, you will be able to place it in the particular age to which it belongs. So effective diction enhances the beauty and impact of the poem. Obviously, তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে. Studying imagery. Imagery refers to language that appeals to the senses and creates vivid mental pictures. So mental picture of those are called imageries. Imagery কত ধরনের হতে পারে? Visual imagery, sight; auditory, sound; tactile, touch; olfactory, smell; gustatory, taste. So imagery helps readers experience the poem more vividly and emotionally. For example, if there is the image of a ship sailing in the ocean amidst storms, then it is a visual imagery. You can, as if in your mind's eye, see the ship. Or the description of the daffodils, it is a visual imagery.
and if the smell of a beautiful flower is referred to, it becomes an olfactory or smell imagery. Tactile means touch. If something is touched, the soft to the touch or hard to the touch, it is tactile imagery. Auditory, sound of bells, perhaps church bells, or any other sound of any other bell, or any other sound, it is auditory sound imagery. Likewise, gustatory, taste. It is a kind of a taste. Just one moment. Okay, so let us move on. So as I was telling you um, about these different types of imagery. So imageries, they obviously helps readers experience the poem more vividly and emotionally. Now let us identify the figures of speech. Now, poets often use figurative language to enrich meaning and create artistic effects. You know about the figures of speech, the common figures of speech employed in a poem: simile, metaphor, personification, hyperbole, symbolism, alliteration, assonance, oxymoron. So the critic should explain how these devices contribute to the poem's meaning and beauty. So all these similes and metaphors, which are comparisons, similes are direct comparisons with as or like, these two words. Metaphor is it is an indirect comparison. If I say red as a rose, um, then it is a metaphor. Then you have personification. Personification, obviously, it means a kind of a human quality that is given to an abstract idea or a particular object. Hyperbole is, it is exaggeration, অতিরঞ্জিত করে কিছু বলা. Symbolism, obviously, a thing that stands for something else. Symbolism, একটা symbol, একটা প্রতীক হিসেবে. Alliteration, the repetition of the same consonant, একই কনসোন্যান্টের রিপিটিশন একটা লাইনে. Assonance, assonance, when two syllables in words that are close together have the same vowel sound, যেমন হচ্ছে cold and killed, seen and beat, এরকম. Oxymoron, oxymoron is the use of opposite uh, words. Idly busy, যেটা ল্যাম্বস ড্রিম চিলড্রেনে পেয়েছিলে, এইরকম. সো এগুলো দেখতে হবে যদি পাওয়া যায়. Next is analyzing tone and mood. Tone is the poet's attitude towards the subject, while mood is the emotional atmosphere created for the reader. So কিভাবে বলছেন এবং কোন mood একটা created হয়েছে. Tone হতে পারে joyful, melancholic, satirical, reflective, hopeful, এগুলো হতে পারে. Examples of mood হতে পারে peaceful, tense, mournful, inspirational. Understanding tone and mood is essential for appreciating the emotional dimension of the poem. Studying symbolism. Symbols are objects, characters, or actions that represent deeper meanings beyond their literal sense. তাহলে a rose may symbolize love, a journey may symbolize life, light may symbolize knowledge or hope. So the critic should interpret the symbolic significance and its contribution to the poem's overall meaning. Symbolismটা আমাদের বুঝতে হবে যখন করব এগুলো. Evaluating sound effects. Poetry is meant to be heard as well as read. Sound patterns enhance musicality and emotional impact. Sound devices গুলো হচ্ছে rhyme, rhythm, alliteration, assonance, consonance, onomatopoeia. So এগুলো figures of speech actually. A critical appreciation should show how these sound effects support the poem's theme and mood. এটা করতে হবে. Now 11 is considering the poet's purpose. A critic should attempt to understand why the poem was written. Possible purpose is expressing emotions, describing beauty, criticizing society, conveying philosophical ideas, celebrating human experiences. বিভিন্ন কারণে কবিতাটা লেখা হতে পারে. কোনো ইমোশন এক্সপ্রেস করার জন্য, কোনো বিউটিফুল জিনিসকে বোঝাবার জন্য বা ডিসক্রাইব করার জন্য.
সোসাইটির কোনো ম্যাল প্র্যাকটিসকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য, কোনো ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করার জন্য, কোনো হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্সকে সেলিব্রেট করার জন্য। So understanding the poet's intention depends appreciation of the work. Assessing the emotional and intellectual impact. A good poem appeals to both the heart and the mind. The critic should evaluate what emotions does the poem evoke. পোয়েমটা পড়ে তোমার কি ইমোশন হলো, কি ফিলিং হলো, what thoughts does it inspire, does it leave a lasting impression, do you feel like reading it? So this step helps determine the poem's effectiveness as a work of art. Next comes evaluating the poem as a whole. The final stage of critical appreciation is overall evaluation. The critic should consider unity of theme and structure, effectiveness of language, originality of ideas, artistic merit, and lasting significance. A balanced judgment should highlight both strengths and limitations. So not only praise, you should not only praise the poem or the poet, but if you find any shortcoming, you have to write that. যে কোনো ভাবে আর কি, এগুলোর মধ্যে থিম, ল্যাঙ্গুয়েজ, অরিজিনালিটি অফ আইডিয়া, আর্টিস্টিক মেরিট, লাস্টিং সিগনিফিকেন্স, এভরিথিং। Now let us come to the end of this critical appreciation কিভাবে লিখতে হবে। So critical appreciation of a poem is a comprehensive process, all-round process involving close reading, interpretation, analysis, and evaluation. It requires examining the poem's theme, structure, language, imagery, symbolism, figures of speech, tone, mood, and sound patterns. Through these processes, readers gain a deeper understanding of the poet's artistic achievement and the poem's emotional and intellectual significance. Critical appreciation thus transforms ordinary reading into a richer and more meaningful literary experience. So obviously it does. If you explain correctly, then obviously ordinary reading ke ekta onno level e tomar understanding of the poem becomes more and more worthwhile. So these are, the points that we have to remember. Now একটা জিনিস বলে দিই যে মানে সবগুলো এখানে অনেক কিছু বলা আছে, কিন্তু একটা পোয়েম পড়তে গিয়ে বা ক্রিটিক্যাল নোট লিখতে গিয়ে ইউ ক্যানট ইনকর্পোরেট অল দ্য পয়েন্টস। সব যে তোমাকে লিখতে হবে এই এখান থেকে শুরু করে থিম থেকে শুরু করে এই সাউন্ড প্যাটার্ন, ইট মে নট বি পসিবল অর ইট মে নট বি ফিজিবল অলসো। সো সবকিছু লেখার দরকার নেই, মেন যে এর মধ্যে কিছু কিছু পাবে, যেমন থিমটা তো লিখতেই হবে, ল্যাঙ্গুয়েজটা বিষয় লিখতে হবে, ইমেজারি লিখতে হবে, সিম্বলিজম, ফিগার্স অফ স্পিচ যদি পাও বুঝতে পারো লিখবে, মুডটা, এইগুলো এই জিনিসগুলো কয়েকটা 5-6টা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, সেগুলো ছোট ছোট করে ক্রিটিক্যাল নোটে মেনশন করে দিতে হবে। সো দিস ইজ আওয়ার রাইটিং দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ আ পোয়েম, এবং তার আগে আমরা পড়েছিলাম হাউ টু রাইট দ্য সাবস্টেন্স অফ এ পোয়েম। আচ্ছা, আমি এখানে শেয়ারিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এবার তোমাদের সঙ্গে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে ফ্রম টুমরো উই মাইট বি হ্যাভিং অফলাইন ক্লাসেস। আমাদের খুব সম্ভবত কলেজেই ক্লাস হবে, আজকে পর্যন্ত অনলাইন হলো, কাল থেকে খুব সম্ভবত অফলাইন ক্লাস হবে, এবং আমি তোমাদের সেটা জানিয়ে দেব সন্ধেবেলাতে। whenever I get the news, TIC ম্যাডাম উইল ইনফর্ম আস। সো খুব সম্ভবত তোমাদের 11টার সময় আমি কালকে ক্লাস নেব। সো দিস ইজ মোটামুটি একটা বলে রাখলাম, কনফার্মেশন উইল বি গিভেন, আজকেই দেব, জানতে পারলেই তোমাদের বলে দেব। সুতরাং কলেজে এসে ক্লাস তোমরা করার সম্ভাবনা একটা রয়েছে আগামীকাল থেকে। সো দিস ইজ ইট। আমি কালকে যেটা করব, যে ধরনের ক্লাসই হোক, অনলাইন হোক বা অফলাইন, আমি এবারে এটা তো তোমরা সাবস্টেন্সটা কিভাবে লিখতে হবে বা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতে হবে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস।